Morning guys. So today we are going to study as I said in my previous topic itself, today we are going to study the properties of Z transform, right? Properties of Z transform. Keep it in mind, we have studied the properties of Laplace transform, Fourier transform. Actually those properties will have a lot of similarity with Z transform as well. Okay, but still I would like to discuss briefly about the important properties. Example, if properties in the proof chalappam chodikum. I leave it to you. Actually, some of the properties I have already proved it, especially the idundallo actually വളരെ tough ആയിട്ടുള്ള properties like Parseval's theorem as well as the convolution theorem. ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എക്സാമിൽ. Parseval's theorem, convolution theorem. So these things already we have proved in our class. So I mean actually in the first module itself we have discussed immensely about linearity and superposition principle, time shifting and frequency shifting, these things repeatedly. So I would like to move on. Actually I don't want to waste the time again and again. So I leave the proof to you. You certainly should study the proof on your own. Okay, அது விட்டுட்டு போவண்டா எக்ஸாமில் ചോദിക്കാനുള്ള 99% chances ഉണ്ട്. So let me discuss this one. Linearity property. The first important property as always is our linearity property. Same കാര്യമാണ്. If x of n denotes a discrete sequence, the z transform of x of n, let it be like capital X of z, and y of n be another discrete sequence and its z transform is being denoted as y of z. അടുത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതാണല്ലോ. So linearity property says that what? രണ്ട് കാര്യമാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ഒന്ന് homogeneity principle, മറ്റൊന്ന് superposition principle. പഴയ വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. So this linearity property will allow you to add up both, weighted inputs add ചെയ്തിട്ട് അതിനെ z transform എടുത്താൽ what we will be getting is ax of z plus by of z. അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ like ax of n z transform ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുത്താൽ we'll be getting ax of z, bx of n ഇതിന്റെ z transform എടുത്താൽ we'll be getting like a by of z, right? Applying the z transform individually, right, and then adding it up will provide me the same result like this. We have discussed already. Okay, so the next important property is the time shifting property. Time shifting property. Okay, time shifting property of z transform. It says if x of n z transform is x of z, then the time shifting property states that x of n minus m, that is we are having a shift in the time domain. If there is a time shift in the time domain, right, then the z transform of this time shifted signal will be equal to z power minus m x of z. Okay അല്ലേ? സോ ഇവിടെ ഒരു ടൈം ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. z എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിൾ അല്ലേ? സോ ഇവിടെ ഒരു ടൈം ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോളിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആവും. എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നത് ഇവിടെ? ഇവിടെ ടൈം ഷിഫ്റ്റ് എത്ര നടക്കുന്നുണ്ടോ the same amount there will be pole shift here. Okay. The next important property is multiplication by an exponential sequence property. I think it's a third one. This is second one. Okay.
So this one says if x of n's z transform is x of z, then a power n, if you are multiplying a power n, that is like exponential series on the time domain, in the time domain, if you take the z transform of this one, that is ഒരു കോമ്പണന്റ് a പവർ n കൊണ്ട് നമ്മൾ x of n നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇതിൽ തന്നെ we can understand അല്ലേ, multiplication of some exponential sequence in the time domain, and then if you are taking an z transform in that, what will happen? In x of z, what we will be getting is x of z by a. So Laplace transform is same sambhavamanu. Okay, fourth one, the time reversal property. Time reversal property. This one states that same carry go, if x of n is if x of n's z transform is x of z, then x of minus n, what is it? I am reversing the time domain here. If I am doing this, once after taking the z transform of this time inverted input signal, what I will be getting is an inversion in the z domain. An inversion in the z domain. Okay, I think fifth property, differentiation in z domain. Differentiation in z domain, that is again if x of n's z transform is represented as x of z, then multiplication by n in the time domain will be equivalent to our Laplace transform will be equivalent to one time differentiation in the in z domain. So generally, I mean generalizing this one, how I can write that n power k x of n z transform is like -1 so ഇവിടെ 2 times differentiation എങ്കിൽ ഇത് 2 times വരും, 3 times എങ്കിൽ 3 times. Next one, sixth important property, very important property. This is the convolution property. What is convolution property? You must be knowing this actually. If x of n's is a transform is x of z and y of n's is a transform is y of z, then the convolution property says that the time convolution is equivalent to a simple multiplication in z domain. Okay, ഇതിന്റെ കാര്യം കുറേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് already. Next one is the correlation property. Correlation property means രണ്ട് സിഗ്നൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ, ഇതൊരു സിഗ്നൽ, ഇത് മറ്റൊരു സിഗ്നൽ. ഈ സിഗ്നലും തമ്മിൽ ഉള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം, ലൈക്ക് ഹൗ മച്ച് ഐഡന്റിക്കൽ x2 of n is with respect to x1 of n, or else how much identical this x1 of n is with respect to x2 of n. So in short what I can say is how much closely related these two signals are. ഈ relation ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് correlation property എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so this can be written as x1 of x of n. Look, ingane ittale that is convolution, ingane ittale that is correlation. Okay, y of n z transform eduthale this is equal to x of z into y of z inverse. So this is one important formula.
The next one is the initial value theorem. Initial value theorem and the final value theorem. The initial value theorem, IVP, states that the initial value, that is x of 0, can be found out by applying the limit z tends to 0 on z domain. That means in the x of z നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ already കൊടുത്ത same definition ആണ്, same explanation ആണ്. x of z നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ അതിൽ z is even z tends to infinity. That means what? The value at z tends to infinity, that will correspond to x of 0. Okay. So what is final value theorem? Final value theorem, FVT. Initial value theorem, final value theorem. This one states that x of infinite is equal to limit z tends to 1 x of z. So as expected, this allows you to find the value of the x at the point of infinity. This we have already discussed in our previous topics. So let's move on. So let's try to develop some pairs, right? Pairs. Popular Z transform pairs. ഞാൻ ഒരു 2-3 ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഫോട്ടോ or image, I will send it to you in our WhatsApp group. So it's your duty to actually solve that one. In case if you have any doubt, you can ask me anytime. First one is, let us try to find the Z transform for del of t del of n, because we are talking about discrete sequence. So this, I mean, we have been asked to find the Z transform of impulse function. So here x of n is nothing but del of n. So what is how do you define x of z? X of z can be defined as n equal to minus infinity to infinity x of n into z power minus n. This is a formula, right? So what is x of n? X of n is this one, summation of n equal to minus infinity to infinity del of n z power minus n. By property we know del of n exists only at n equal to 0. Other places it simply vanishes up. And also one more thing, we know that by property the area under the impulse function is 1 actually. So this particular summation will yield me the value as 1. What is the region of convergence? Laplace transform and clear at paranjavu. Isn't a meaning in paranjale like idundallo ingane or circle undengile, I mean ingane or polar form undengile, like isn't a region of convergence mottamanu. Avada Laplace transform ile ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു മൊത്തം അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി. ഇതിനെ ഞാൻ ആൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ റീജൺ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഈസ് ഓൾ ദ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, one more problem, let's try to do this. X of n is equal to del of n minus n naught, where n naught is greater than 0. So as expected, x of z, let us write the formula minus infinity to infinity, and I am writing it directly. Right, this is nothing but x of n. So what I have to do now? Look, I mean impulse function under one more property is there. Wherever it is getting shifted, right? Wherever it is getting shifted, the property also gets shifted at this particular point only. So that means it's a shifted impulse function. Appo n0 il matram will be having the entire value. Other places no value will be there. Okay, like just as in the previous problem only. But here the impulse function have been shifted n0 times. Okay, so what I'll be getting is
z power minus n. But here the n depends upon new location. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ z power minus n is 0 ആണ് വന്നത് അല്ലേ, n is equal to 0. So that made this z power 0 as 1. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ x of z equal to 1 നമ്മൾ എഴുതി. പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ it's a shifted version actually. So shifted version means we'll be having this z power minus n at a new location called n0. Okay, so that the equation, final equation will be z power minus n0. Okay, so what is the ROC? ROC will be z greater than 0. Next problem, try to find the like z transform for a sinusoidal signal sine of omega naught n u of n. So let me write the z transform. നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കാതെ. So this one I am going to include it here, sine of omega naught n u of n z power minus, just I have applied the z transform, right? So this u of n is a positive value, so this there will be a change in the limitations, the limits actually. So this minus infinity will become 0, 0 to infinity. Remaining things same. What else? Z power minus n. So this is a by Euler's series of expansion. We have already studied these kind of things. So summation of n equal to 0 to infinity. How we can expand this? 1 by 2j Euler's series. Okay, 1 by 2j e power j omega naught n minus. It is just a formula. Sine omega naught is the formula. Euler's series in the formula. Z power minus n. What next? E 2j വേണമെങ്കിൽ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാം because it's having no impact on this one. So ഞാൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. Sorry. So n equal to 0 to infinite. What is this? E power j omega naught z power minus 1 into n. ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഇതിനെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ z power minus 1. I just came it inside. I just took it inside actually. Sorry, I just took it inside. What next? Minus summation of n equal to 0 to infinite. Okay, 0 to infinite e power minus j omega naught z power minus 1 n. Okay, ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഇത് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. That means z power minus n അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി. Then I did this. You can straightforwardly you can understand actually. ഈ n മാത്രം പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. Okay, let's go. So 1 by 2j according to the formula. What is the formula? മറ്റേ equation എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ already നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Positive expansion ഇതുണ്ടല്ലോ, positive positive infinite series. Infinite series ന്റെ formula നമുക്കറിയാം actually. So that particular formula I am going to write that. Okay, what is the formula? Summation of a power n equal to 0 to infinity is equal to 1 by 1 minus a, right? So this is a geometric series. Positive infinite series ന്റെ ഒരു ഫോർമുലയാണ്. Okay, already നമ്മൾ ഇത് നോക്കിയായിരുന്നു. So the same thing I am going to use it here. So what is the formula? 1 by 1 minus a അല്ലേ? So what I am going to just directly write this one. 1 minus exponential j omega naught z power z power minus 1 minus 1 by 1 minus same formula
because previous equation നോക്ക് രണ്ടും same equation ആണ്, same formula ഇരിക്കണം. സോ ഇതിൻ്റെ റീജൺ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് റീജൺ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റീജൺ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇ പവർ ജെ ഒമേഗ നോട്ട് ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് ദിസ് ഷുഡ് ബി ലെസ്സർ ദാൻ 1. സോ അഗെയിൻ so ഈ പാർട്ടിൻ്റെ this particular parts actually region of convergence is again the same thing, e power minus j omega naught z inverse should be lesser than 1. so ഇത് region of convergence ആണ്, let it be there. ഈ കഴിഞ്ഞ equation summation equation ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, same theory ആണ്. okay അല്ലേ? so this one again can be further modified as 1 by 2j z by ഞാനത് z LCM എടുത്തിട്ട് മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നു, z by z മൈനസ് ഇ പവർ ജെ ഒമേഗ നോട്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം, നോക്കിയിട്ട് കാര്യമല്ല, ചെയ്തു നോക്കണം. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ LCM ഓഫ് ദിസ് 2 equation. ആക്ച്വലി ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദിസ് ആസ് 1 equation. സോ പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ്. ഫൈനൽ ഈക്വേഷൻ ഇതാണ്. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കാം. ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ വരണം. ഇസഡ് സൈൻ ഒമേഗ നോട്ട് ഇസഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇസഡ് കാസ് ഒമേഗ നോട്ട് പ്ലസ് 1. റീജൺ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഇസ് modulus of e power j omega naught z inverse should be lesser than 1. okay, so let us try to move on to the next problem. The next problem is x of n is equal to cos of omega naught n u of n. again a cosine series. last time നമ്മൾ കണ്ടത് sinusoidal series, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് cosine series ആണ്. so again same formula, please try to do this. n equal to minus infinity to infinity, same steps varum. so x of n the pagaram, like directly I can write like x of n is nothing but cos of omega naught n u of n into z power minus n. so u of n is a positive series, so this limits will be changed actually. so let me change it here itself to save some space. okay, so ഇത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ്. so cos omega naught n into z power minus n n equal to 0 to infinity. ആ u of n ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റി, ബിക്കോസ് ഈ ലിമിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റിയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? so cos omega naught n, how we can rewrite that? summation of n equal to 0 to infinite. again Euler's series of expansion undallo, Euler's series of expansion, same thing I am going to use it here. 1 by 2 e power j omega naught n plus e power minus j omega naught n z power minus n. so same procedure ആണ്, same riddles ആണ്. okay, z power minus n അകത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം, ഈ 1 by 2 പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണം. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്തല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ. n equal to 0 to infinity e power j omega naught z power അകത്ത് കൊണ്ടുപോയില്ലേ minus 1 power n. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും e power minus j omega naught into z power minus 1 into n. so using the infinite series formula I am writing this one. geometric series expansion nu parayallo, I use the geometric series expansion because it's a positive infinite series, right? so how I can write that? 1 by 1 minus e power j omega naught z power minus 1 plus I hope you understand this one. What is the ROC of this one? The ROC of this one will be found out in the previous equation. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്. so it will be like a e power j omega naught z power minus 1 should be lesser than 1. otherwise the equation will blow up or else it will go to infinity.
So here the ROC, this particular part's ROC is this one, and within the ROC e power j omega minus omega naught z power minus 1 lesser than 1. Okay, എനിക്ക് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. The reason is the same problem ആണ്, ditto problem ആണ്. Okay, so likewise there are so many problems in your textbook. Please try to do that. If you have doubts, you can raise it to me. Okay, so this next step will be ഇത് ROC ആണ്. Let us separate this one. So ROC, so this equation can be further modified. ഇങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ I advise you to simplify this one. Okay, then only it will be looking good. So half into z by, because the z power minus 1 അല്ലേ, so z by z minus e power j omega naught plus z by z minus e power minus j omega naught. തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ? Yes. Okay. Now I would like to take a LCM by cross multiplying and make it as a single equation. I will be getting a term. Actually I am leaving it as a homework, just for a single step ആണ്. Then over ഇത് multiply ചെയ്തിട്ട് LCM കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും shuffle ചെയ്ത് finally you will be getting this equation: z square minus z into cos omega naught divided by z square minus 2z cos omega naught plus 1. So this is x of z, and what is ROC? ROC can be written as e power j omega naught should be lesser than 1. ROC എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ 2 മാർക്ക് പോകും. In case if it is a big question, very sure you will be losing 2 marks. So I strongly advise you to write the ROC as well. Okay, so let me give a homework. The homework is you have to find x of z for a ramp sequence. For a ramp sequence, how will you write ramp sequence? X of n is equal to n into u of n. So find x of z for this one. Okay, so ഞാൻ ഇത് മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നത് x of z. പക്ഷേ what you will do, you have to find x of z and also ROC. ഞാൻ already പറഞ്ഞതാണ്. Even if it is not explicitly asked, I sincerely advise you to find ROC as well, because we would like to get the full marks. Okay, thank you very much.